ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਬਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਸਨੈਪਚੈਟ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਕਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਰੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ। ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ 28 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ। ਪੀਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਵਿੱਟਰ, YouTube, Facebook, Instagram ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਬੈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। YouTube ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਟਰੰਪ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਖਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਮੋਇਨ ਉਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਾਈਂ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਕਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਤਕਾ ਦਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਜ਼ੋਹਰ ਦਿਖਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜਨਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਪੁਰਬ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਰੱਬੀ ਮੁਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਦਾ ਅਜੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਪਾਠ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਮੀਨਾਰ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਚਾਦਰ ਚੜਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਈਂ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਕਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੁਰਲੱਭ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਟਾਲੌਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਟਾਲੌਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਪੁਸਤਕਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਯੋਂਡ ਬਾਰਡਰਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਕਫੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। Yesterday, Ontario declared a state of emergency. As of 12:01 a.m. this Thursday, a stay-at-home order will take effect across the province. Unless it's essential reason, getting food, medicine, visiting the doctors or exercise, going to work, you must, I'm going to repeat that, stay home. It's the law and it will be enforced. I know that essential means different things to different people. We have 15 million people in Ontario, each with their own individual circumstances. So we need everyone to use their best judgment. If you're not sure if a trip is absolutely essential, it probably isn't. So please, you must stay home. In downtown Toronto, it is easy to get essential items online
or big box stores. But that is not the case in the vast majority of Ontario. There is no same-day delivery. So we need to make sure people can access to the goods they need through curbside pickup only. This is why we have allowed most retail to remain open through curbside only. Schools in the hotspot regions are closed until February 10th. And anyone who can work from home must do so. My friends, the only way for these extraordinary measures to succeed, the only way to save our hospitals and long-term care homes is for all of us to do what is right and just stay home. These measures are intended to give us the runway we need to get vaccines to millions of people across our province, and we're moving at a rapid speed right now. The General will provide you with an update on how things are going and what to expect in the coming months. ओंटारियो ਦੇ ਟੀਕਾ ਵਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਰਿਕ ਹੀਰੀਅਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ओंटारियो सरकार ने 8.5 मिलियन लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का टीचा मिथ्या है, जिन्हां विच हेल्थ वर्कर और बजुर्ग भी शामिल ने। यह प्रक्रिया जुलाई 2021 तक चलेगी। As of yesterday morning in Ontario, we had received 147,000 doses of Pfizer, and we had used, as of yesterday morning, just over 140,000 of those, and we're continuing to vaccinate people with the Pfizer that we had while we awaited the next shipment. That shipment arrived yesterday. Just less than 50,000 doses of Pfizer, and yesterday afternoon and yesterday evening, it was already being put into the arms of people in those first two priority groups, those in most vulnerable circumstances and those of our healthcare workers. And we wanted to get it to them as quickly as we possibly could. We have ramped up the capacity to flow the vaccines through the 19 hospitals that are running mass vaccination clinics. We are piloting a project with the City of Toronto and Chief Matt Pegg to open up a clinic on the 18th of January to write the playbook for mass vaccination clinics outside of hospitals to utilize around the rest of Ontario. And while we're doing that, we're running an operation called Operation Remote Immunity, where we are getting vaccines into those in most vulnerable circumstances, particularly in those isolated fly-in communities. Some of them along the James Bay, some 31 of them that we want to get vaccinated because of their fragile circumstances. And we started last Thursday with needles in arms and several long-term care facilities in those communities, and vaccinated 47 out of 51 residents, for example, and did more in Sioux Lookout itself with long-term care facilities, and now moving to vaccinate the healthcare workers in the hospital there. All this to ensure that those in isolated communities, and fly-in communities in particular, have received a level of protection that they have not had till now. And we know that they are vulnerable. We know their medical system is not as robust as we all would like it to be. And if COVID-19 is introduced into their communities, it is going to be a massive tragedy, and that we want to help preempt. We have more than 175 people now as part of our team for that operation vaccinated, awaiting their second needle, and prepared to be the vaccinators and roll out in significant numbers that vaccination program, Operation Remote Immunity, into the 31 isolated communities starting on 1 February. And while we're doing that, we took the Premier's challenge and pivoted what we were doing because of our ability now to move Moderna, which had arrived as of last week, and because of our ability in the middle of the week to move Pfizer from the hospital sites where we receive it. We took the Premier's challenge to vaccinate all of the long-term care homes and the high-risk retirement homes in the 4 areas of Toronto, York, Peel, and Windsor-Essex. We are 75% along completing that mission. Some of the homes will be completed by 12, some of the regions will be completed by 12 January, others 15 January, 16 January, the last one by 18 January, we believe, and we will meet the Premier's challenge of vaccinating the residents and the staff in those long-term care homes and high-risk retirement homes who want to receive the vaccine, and giving them that incredibly greater level of protection and eventually immunity from COVID-19. टोरंटो की मैडिकल अधिकारी डॉक्टर एलन डबेला ने दस्सिया कि शहर अंदर 799 नवे कोरोना केस दर्ज किए गए ने, जिन्हां विचों 421 मरीज हस्पतालों में जेरे इलाज ने अते 108 की देखभाल की जा रही है। टोरंटो दे विच कोविड-19 के कारण 23 नवीं मौतां दा आंकड़ा भी सामने आया। Today,
I am reporting 789 cases of COVID-19. 421 people are in hospital, and 108 are in ICU. I regret to tell you 23 more people have died. In the last week, the 7 days since January the 7th, we've reported 7,408 cases of COVID, 289 hospitalizations, and 111 deaths. Staying at home as much as possible for the next 28 days is absolutely necessary. It's critical to create greater barriers between ourselves and the virus and to protect the healthcare system, which we all know now is under great pressure. Distance is the single most important barrier. The provincial stay-at-home order allows for going to the grocery store or pharmacy, accessing healthcare services, and leaving home for exercise or for essential work. Please stay home unless you've got an absolutely necessary reason to go out. Morale is enormously important right now. Our ability to believe that there are better days ahead will likely be severely tested in the next month and maybe even longer. If the projections from the province manifest in the worst case, we should prepare for what that will mean here in Toronto, as we are the country's largest city, home to high density and some neighborhoods at highest risk. In that instance, a significant number of higher case counts, hospitalizations, and deaths would be right here in Toronto. As difficult as the next several weeks may be, in the end, the hard times will pass. The pandemic will end, and better times will emerge. There is a lot we don't know right now, but there are many things we do know, and they are powerful, familiar, and simple. Wear your mask. See only the people you live with. For now, put off meeting with people you don't live with. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 519 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 12 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 4810 ਮਾਮਲੇ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਅਤੇ 360 ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ 76 ਲੋਕ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 59072 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 1031 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। सूबाई सेहत अधिकारी डॉक्टर बॉनी हैनरी और सेहत मंत्री एड्रीयन डिक्स ने लिखती बयान में कहा कि सूबे में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को वधेरे ध्यान रखने की जरूरत है। सब तो वध मामले लोअर मेनलैंड में दर्ज हुए हैं, जिथे 235 लोग कोरोना के शिकार हुए। वैनकूवर में 117 मामले दर्ज हुए। उत्तरी खेतर में 45 और आइलैंड में 34 लोग कोरोना के शिकार हुए हैं। दस है कि सूबे में कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है और हुण तक 63,430 लोग कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं। तरजीह के आधार पर लोगों को टीका लगाया जा रहा है। ब्रैम्पटन के मैडिकल अधिकारी डॉक्टर लॉरेंस लो ने शहर अंदर कोरोना वायरस की अपडेट प्रदान की है। उन्होंने दस्सिया कि ब्रैम्पटन अंदर पॉजिटिविटी दर 17.4% रही है, जो कि पिछले हफ्ते नालों वध है। उन्होंने दस्सिया कि ब्रैम्पटन और पील रीजन में हॉलीडे सीजन सब तो खराब समा रहा। इन दिनों दौरान शहर अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव केस रिपोर्ट किए गए। This week, Brampton's test positivity is at 17.4%, up from 16.9% last week, with an incidence rate standing at 350.8 cases per 100,000, up from 278.9 per 100,000 last week. Brampton and Peel are seeing a holiday surge at the worst time. This concerning increase comes as area hospitals continue to cancel surgeries, transfer patients all across Ontario for care, and see ICU capacity dwindling
while contending with more admissions and also more deaths. Let me be clear. This is an emergency. The new provincial stay-at-home measures are welcome and necessary. They will blunt the effects of this holiday surge if we all take them to heart. The message is simple and familiar. Stay home. Do not leave except for essential reasons: work, medical care and medications, exercise on your own or with someone that you live with, and to procure groceries and gas. For everything else, cancel, postpone, or meet virtually. If you are sick, get tested and self-isolate, including from those that you already live with. If you cannot self-isolate safely at home, call Peel Public Health at 905-799-7700 to be considered for referral to one of our safe voluntary isolation sites. These are available free of charge to those who qualify. It's also vitally important that measures be taken to protect our essential workers, for whom staying home is not an option. And that means three things: inspections, investigations, and protections. Our Ministry of Labour colleagues must be further empowered and resourced to blitz highest risk sectors and fine non-compliance. Rapid testing needs to be deployed into workplaces to quickly stop spread. I urge a review of the list of essential workplaces to see what else could temporarily close, with support given to impacted businesses and workers. And finally, while Peel Public Health continues to work with community partners to ensure that education and advocacy efforts for frontline workers account for cultural and linguistic needs, that in itself is not helpful if that advice can't be translated into action. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ontario ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। In the face of rising case counts and hospitalizations and tragically deaths, this is going to help us stop the spread of this virus, save lives, and protect our healthcare system. This action was needed. I also want to thank Minister Steve Clark for stating clearly last night that the province will be freezing residential evictions with an emergency order. This, too, is the right thing to do for tenants in the province of Ontario. Our city staff and Toronto Police are continuing to review the provincial changes announced yesterday. We have asked the province for greater clarity around a number of aspects of these initiatives, including the intent and the details of the stay-at-home order itself. I spoke to Police Chief Raymer earlier today, and he is also seeking clarity around the enforcement aspects of these new arrangements. We're all working to make sure that our residents have as much clarity and consistency as possible, and we will convey as much information as we can as soon as it has been confirmed. But right now, one thing is crystal clear, and we really should focus on this more than anything because it is simple and it is clear. Please, people, absolutely stay home as much as you possibly can. That is the fundamental message. Please stay home. This is to keep you from contracting COVID-19. This is to keep you from bringing the virus home to your loved ones. This is to keep you from getting sick, having life-changing complications, and to keep you from dying, heaven forbid. There is a deadly virus in our city, and the number of people with that deadly virus is on the rise. If there's any doubt after you hear all about the rules and the orders and everything else, always default to staying home whenever you possibly can. Over the coming weeks, it'll be a long time, but stay home anytime that you're in any doubt whatsoever. This will help stop the spread of the virus, this will help to save lives, and it will help to protect the healthcare system so that it can protect people both who are ill from COVID-19, but also those who are experiencing heart ailments or strokes or cancer treatments that they need. I am trying to be as direct and as clear as I can be. This is a life-saving message we simply must take heart, all of us take to heart, all of us, all the time. Please stay home.
And on that note, I'll ask Dr. Davila to deliver her report for today. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਬਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਰੈਂਪਟਨ ਗੇਟਵੇ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੀਬੀਆਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੰਪਲ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸ਼ਾਪਰਸ ਵਰਲਡ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਹੜੀ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਫੂਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਉੱਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਤੱਕ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੈਂਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਰੈਲੀ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਸੈਂਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ 28 ਸਾਲਾ ਦਿਲਰਾਜ ਜੋਹਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿਲਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਰਿਚਮੰਡ ਲੈਂਸਡਾਊਨ ਰੋਡ ਦੇ 8100 ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਜਨ ਫਰੈਂਕ ਜੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀਆਂ 6 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ $60,000 ਦੀ SUV ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਸਾਲਾ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 14 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੈਰੀ ਕੰਗ ਦਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 29 ਸਾਲਾ ਅਨੀਸ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ ਰਿਚਮੰਡ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿਲਰਾਜ ਜੋਹਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੈਂਗਵਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੁੱਲ 4384 ਸਰਗਰਮ ਕੇਸ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। We're actively participating in planning tables across the country led by provinces and territories and including Indigenous partners. We're also hosting a COVID-19 vaccine planning group with the national and regional First Nations, Inuit and Métis partner provinces and territories, Indigenous health professions and other federal departments. Our government is working with all provinces and territories to encourage full inclusion of Indigenous perspectives to ensure an integrated and coordinated approach to support the administration and planning processes of the COVID-19 vaccine for Indigenous peoples. While the vaccines have started to become more available in Canada, their rollout can't happen fast enough. As of January 12th, we are aware of 4,384 active cases of COVID-19 in First Nations communities on reserve
for a total of 11,502 confirmed cases since March. The numbers continue to rise, with over 800 confirmed COVID-19 cases on reserve over this past weekend. These numbers continue to be alarming and have now exceeded the national average and will continue to do so if gone unchecked. I can't stress enough the importance of following public health guidelines. Those measures are in place because they work. Despite the light at the end of the tunnel, the next few months will be difficult. It's important to follow the public health guidelines. Those measures work. They're in place because they work. Wash your hands, wear a mask, and when physical distancing is impossible, avoid gatherings. This saves lives. We see those measures work regularly. For example, in Squamish First Nations, Namgis Alert Bay, Attawapiskat, people have taken incredible steps to protect their peoples from outbreaks. ਤੇ ਖਬਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਿਕਟਰ ਸਕੇਲ ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 6.2 ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੁਲਾਵੇਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਓਰੇਗਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਨਲੇਵਾ ਤੂਫਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਸਪੋਕਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਓਰੇਗਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਅਜੇ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ 70 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 10 ਇੰਚ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਹੁਣ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟਾਨਾ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ 100 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਤੋਂ ਆਇਓਵਾ, ਵਿਸਕਾਸਨ, ਉੱਤਰੀ ਇਲੀਨੋਇਸ ਅਤੇ ਮਿਸੌਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।